forget the vaccines zonna zakola za population control. Era bamugwamu za population control. Tutudde wano buli vaccine gye bakuleetera n'okuba omwana. Buli vaccine gye bakuleetera ne bakuba. Nze omwana wange yasembayo n'akamukuba ezo. Ze bankuba mu ddwaliro siddanga. Kubanga era mukwano gwange omuzungu ye yakola ki? Ye yambuusa omuzungu. Atwagala. Yali eri mu America omwana we tamuwangako wadde vaccine n'emu yagamba ezo vaccine ze babakuba bulwadde bwennyini. Komoli obulwadde bwennyini. Bwe busanga omubiri gw'omwana wo nga immune system eri wansi oba bwennyini bwe bamukubya bulwala. Nange. Kitegedde. So I want us to be informed about this. They don't love us. They don't love us. They never will. And even when they come to our country, they want something from us. And a lot of these men are sexually exploiting our girls, and it must stop. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. All right. Okay. Hi, lovelies. Welcome to Love Life and my YouTube channel, Dorina Sasura. And well, thank you for liking, sharing, commenting. And well, for the second time, literally duo kati these days in this solo. Nkomezao Robin Kisti. You loved her series where you get a cool life ye, journey ye, where ye, and the Mwagala knew the fact that she was very, very open. Very blunt. Era ne mugamu naye mwayiga abatayiga mu abamanyira mubeera mu abayomba ne bagamba bere tumanyi muna manyi n'Oluganda because of the accent. Right. But you've been a oh yes, Almighty, your background here, and thank you for coming through again. Thank you for asking me back. I appreciate it. You look great. Thank you. 40 years. 40 I am years. still in so shock. Grateful. Look, Robin, celebrating 40 years. This is Robin. I'm so grateful. Nange mwenyine, I can't believe because time has flown. Oh, labika bulungi. Thank you, dear. Whatever you're doing, teri kukaddiwa. Nange kwewa mirembe kwe kujjawo obukadde. Kuva ku bantu na kwewa mirembe. Kyo kirungi kuva ku bantu kikulu nnyo. Kituufu. Abantu bayinza okustressinga ng'owaringa nnyo oba tata wange alowooza ki, mama wange alowoozaako ki, baganda bange, ate the crowd, ate society. Nkugambye oba ojja kukukutuka omutima ng'okyali mwana muto. Nzosesa nnyo buli comment era nkugambye olaba kugamba banaye lwaki tolya mmere n'okwata akagundi tebamanyi nti n'emmere bulwadde. I don't know why. Oba kiri mu African setting, mindset, so why Ugandans they think okubeera chabi okubeera omunene ng'olina full bitama biki, that means you're healthy. And I'm like, edda abaali abanene nga babeera mu famire z'abagagga. Kati fe ababeeranga ne bajjajja nga fe tulya healthy food nga tetuzimbagatana nga bibroider. Naye abaana bonna babeera mu famire engagga n'ewaffe abaana babeera nga mu famire engagga. Bonna nga banene paka kati emiribiri gyabwe gikyabatawaanya. Webale. Naye ku myaka 4 gye nnina olw'okuba nalyanga binyeebwa bijanjalo kawo greens nga jjajja byandiisa. Kyova olaba nfaanana bwe nti ku myaka 4. Nokitegeera. Foundation yange yali very healthy ate nange nembeera nga siri muli. Yeah, manyifa abamuntu waliwo abantu abali as if there's no tomorrow. No gamba. Bagamba mu breakfast till lunch and dinner. Kati waliwo abakera nali akatogo essowaani ngejjudde. Nalya lunch essowaani ngejjudde. Nalya dinner essowaani ngejjudde. Kati bw'aba ataddeko calories 1,000. Mukutambula kuno okutono kwatambudde mbwa agenda ku mulimu oba agenzeko wali mu kantini ng'abaanize calories 10 zokka ku 1,000 lwe yalidde olunaku. Kyokka n'enkya n'ayongerako. Ate olumala n'agenda ne bamuwa akajjaani k'Abachina mbwanywe aluzinge weight. Simanya mbu kati tokisinga so kumachoka munaye kumachokeera mu bathroom. Tokisinga oba ojjamu bucaafu oba tojjaamu masavu. Thank you. Yeah. Kyekiremu okutegeera abantu. Oba ojjamu toxins eziri mu musaayi ne mu mubiri ne mu lubuto. So munange basooka
waliwo kaluma kali awo akatonotono nga bagamba nga people thought wayito kya postinga nnyo ne bagamba tuwabagamba semujja kumalako bweba tubagala byonoonyese always oba bannayuganda baabaki nga mwati nga takyakukwata ye nga tetukyamuwulira mu background ye nga temukyagenda kati nga bakulaba nnyo wekka. So when I saw this saga these days I began a muscle like you know celebrity couples banange whatever is going on I don't understand. Then abantu okuba oliawo biganye byabawukanye beerangidde bakoze eki naye nga bagenda kubuuza gwe okimanyi for now like what first of all I don't know how you made it up to now much either wasala onogamba kanjira mujjayo was it deliberate ali busy sikitegeera kwafa omuntu agala manya mwabaki kasizo nako mali mwekyayemu katono. Actually no, it wasn't about Richard, it was about me. It reaches a time where you have to find yourself away from everyone else because when I was before I went to prison, because remember I went to prison last year. So before I went to prison, I was so worried about my fans. What are they gonna see? I know. Then when you're around your family, you wanna paint an image so they can accept you. Then when you are with your friends, you also wanna put on some kind of image of like for acceptance. This is me now. Like, but the minute I realized that you have to accept yourself before anyone else will accept you. So when afuna ebizibu omuntu yali mukwano gwange almost nga tulinganga ba sister bwe yansibisa mukomera omanyi ensoro nagira banenya I almost texted you nenga bakankuleke nga sibitegeera because twali twakamala okukola gundi yaffe ne waito just 6 months over 5 months bwate waliwo saga bwate bamusibye. Oh, she was there. She was okay. It was something very, and because for me to even end up in prison is because I didn't take it serious. Because this is how you have a disagreement with a friend. Your best friend. She wasn't a best friend, but she was a very good friend of mine and a neighbor in that ekikomere ekyange. Kyekibika ennyumba ye boba ateekako eri gate. Naye ng'ekikomere ekyange kyekitwawula ekyange like kyekitwawula like we were like family. Like we she, my kids were best friends. So when we had a disagreement, the police told us to give her money. So I didn't expect it to go that far because I'm thinking, like you wouldn't want prison for her. No child bamugamba tusonyiwe. Na police bamugamba tusonyiwe. Nagana. Ba police bamugamba waliwo n'ekikyamu ekirala. Beyond something else. Kati narrative yavaayo bomulwanira musajja nze kasibite. Because era omusajja ono ye yaleeta obuzibu omusajja namumiitingira waabwe. Okay, nkutegedde. Okitegedde kati ate nze bwe namumiitingire waabwe nze ne mufuna n'atwalamu interest. Kati ebintu by'abawala I think, I'm not sure but I think it happens. It happens. Mbera mwagala naye nga I'm silent then nachuzinga gwe chinuma. Exactly. But this is a married woman that we're even talking about. God. So I didn't see where the animosity came from. Era when I stopped posting is because I needed to take time out and find myself. Because nalaba nti obusungu bwenina bubi wantwala mukomera. Kati I needed to reevaluate myself by being off social media. And actually my man, he was my support system at the time. Remember, I was pregnant when I went to prison. As soon as I came out, I got a miscarriage. Oh, no. You know what I mean? So many things happened between that time that I needed to get away. People didn't need to know what was going on with me. Yes. I needed time to myself. And I came out stronger because bintu bingi nnyo bye natunuulira ne ngamba Robina. Omanyi omuntu abanayuganda njaga tuyike oba ng'abantu njaga tuyike ekintu kino. Yes. Nti as much as omuwala oyo yansibisa naye ate nze yakyereetera. Omanyi lwaki? I failed to control my anger. Yes. So wadde yanvuma ogwasooka non-triggeringa, if I was mature the way I am now, wandi moving forward. Because ebigambo tebitta, ebigambo tebirwaza,
ebigambo tibina kye bikujjako. Okitegedde? Naye I was still in the moment where I hadn't transitioned into the person that I am now. Nenkozesa obusungu ekiva ky'okukozesa obwongo. Okitegedde? Okay. So I am to blame. Era oyo omukyala wadde yakikola n'ansibisa, but I brought it on to myself by going into her premises and fight her. Okitegedde? It was wrong. And era ne bwe nali mukomera ndabagamba ye wadde ndi wano n'ekituufu omukazi namukuba. Era mpulira bulungi nti namukuba wadde komera linyiga naye namukuba ne mpulira bulungi nti mukubye. Naye ate singa nali machuwa sandikoze ekyo. Tewandigeze namukomera. Yes. So when I came out, I evaluated myself. Rather than shifting blame on other people, let's learn to take responsibility of our action. Yes. Because everything that happens is a karmic reaction of what you have done. That is good. That is good. That is good. Things happen to people and they're like, oh, and because me, I have I have boys that I'm training. Like I have an employee who is like my brother. So Bogo has this thing of, his name is Steven. He has this thing of always, when mukwata monsobi, nga alopa awaidiza Joani. Auntie Joani yakoze bwati, obano yakoze bwati. Nimugamba, Bogo, you're a really nice guy. But part of growing up, I want to teach you how to take responsibility of your action. Yes. Kubanga boba gwe manager wechifo. Kubanga guest house yange manager. Boba gwe guest house manager wa guest house. Sigenda genda woli gwe naito kola mu cafe ate muyombe singa gwe manager we. Nyombe sa gwe manager. So that mistake can never happen again because oli namwita with never no kubimanya bwe twatandika business tutabimanya go over there from the beginning. Yes. So it's about accountability, and once people realize to take accountability of their own actions, then the world becomes a better place. True. Abana Uganda blaming new government whichimu government tuyambe government negwe ng'omuntu mu neighborhood yo okoze muki okuyamba oba okukyusa ku kyoyagala kikyuke. Webale. Nze nakaja mu Uganda myaka 36 okukomawo naye ku Semakula Road gyembeera nzizo okugamba nti nno nyambye abantu ku kifo ekyo okusinga n'abantu ababaddeko emyaka 2. Okitegedde? Ate nga tokudde na kwogera bingi. Government ate biki? Because it takes bagamba buli kwegamba it takes all of us as a community. As a community. Okitegedde? Kituufu. Nti nno Dorini mu community yaffe bwe tubanga kasasira ayitiridde mu community yaffe tugenda kulawo ne tugamba government tuyambe Museveni oba abantu be baali bavuddeko ne bajja ne basuula kasasule namasuba natandika abantu. Nedda. It is me and you that kept on dropping this tissue today. Then tomorrow another one drops. It nebibanga piling up. Ensola ne zitandika. Ogenda okulaba enkuba etonye. Then I saw people nendaba abantu bwe babamenya ku kkubo. Nabiraba. Nendaba omukazi ng'avuma Bobi Wine. Bwe Bobi Wine yangokola bikibi. Ningo they announced that if you're in a road reserve or in a kiosk, it's not a permanent building, tutaddeko ne X tugenda bajjawo. Nemwe ne mulindo olunaku lwe bajja kubajjawo musobola okujja nga mutuleekaanira nti no babamenye. Mugabo tuleekaanira. Because for me, I really like what they did. Yeah. Not because I don't care about the people, it's because the only way people can grow is by change. Exactly. Kati abasuubuzi be bagoba mu kibuga kyogamba kati tebalya. Bayiya. It's only a bad moment, a big moment that will actually open your eyes. Weesibe mu kibuga otunda bintu bya 10 oba 2 oba 5. Naye ate tumanyi nti wagwa mu kibuga osobola okugenda Namayumba oba ewakisa ewammwe actually ojja kutunzamu abo abatuuze. I don't understand the analogy of abakyala 5 nga bonna batunda nnyaanya nga bonna batudde line by line. Like I don't get it. Bade bava mukazi recently social media yakomye n'abagamba abakazi muli ku boutique line bweti n'abagamba selling the same clothes from China. Ne mutulimba ne muselinga mindset of like fatufuna sente petuli bulungi nagamba amalekera otulimba kubanga namwe abatunda boutique abamuvaayo. No, that's not how it exactly works. no otunda boutique otunda ngoye nenga
you're putting on something very skimpy. So in my head, I'm like, otunda boutique oba otunda gwe like. Otunda gwe. Kati nga bawala batunda juice nga bambadde nga bagenda mu office. Webale. Oba otunda juice bidi. Okitegeera. Twabadde tukyogerako ne mukwano gwange. Yes. Oba otunda juice bidi ng'oyambadde nga agenda mu office ng'oyambadde skirt ekoma eno mu bisambi. Oyambadde ka blazer. Okutte ne logging yonna bina livuddeyo. No, otandeko le heels. Sebo jo tembe ya juice. Lito bo tembe ya juice. Mulekera otulimba. Batubuzabuza. I know. So it's just about responsibility as Ugandans, taking responsibility of ourselves on our actions. It's always something. Actually, like sometimes that mindset in government get tuyamba. Yes, today morning I think I get this guy Chibirige. Yakute like omanyi nga bonotambula watu golaba echinya waliwo ebinyebi bitali covered. Yakute camera nagapa guys wairo sizize kulanga business but ndi wano kumufo kino echinya banage chiri open abaveyo take cautious bechikwatako. And I think they took action somehow for some reason waliwo omuntu akwata so kati ngabo ogambye community wise now osobola okukakatako nga community okunda wali n'ovuma abantu ku social media do something in your community. Yes, government kale bajesibirako bwere because as Ugandans we're not responsible of our actions and we have the blame game, like we have the culture of blaming someone else for everything, and I've seen that like nze nkirabe because fenga abantu bwekito tewali ayagala kukkiriza nsobi kiri nnomo naye ate munnange bwe tunayiga boyiga ate okula. By the way, so kat now ogenzo oyiga like obusunga how to maintain oli wakunyiza you take time off ogenda nochi you breathe in and out you walk away okola otya kubanga the best number one thing is when you're angry walk away because once a trigger comes there's no thinking. There's no thinking. It's like you're blinded by the emotion. So never act when an emotion is too deep or it's, like high. Walk away. Michelle Obama said, when they go high, you go low. Muliro teguzikiza muliro. Tegusobola. Kubanga zinali ndowooza omuzizo omuliro oguzikiza muliro na ending up ondiruzira. Naye ndowooza ndi bad girl tebaŋŋambako nze tovuma otya bba wange. Naye leka nkubuulire munnange kasita nava mu kkomera my life has not been the same. Wow. And I actually, like as much as there was an unfortunate event, it changed me for the better. Nice. When I found myself, I started making more money, became content with myself. I became aligned. Wow. I don't know if people understand about spirituality, but I'm so much into spirituality and I'm very aligned with who I am right now. Nice. Nongamba oli katono, nongamba oli kachi bannange nseka busesi kubanga tebikyannuma. I love that. Tebikyannuma nunange edda byannuma. That is growth. Ze natunuulyanga comment. Omuntu n'akuvuma n'onyiga n'omuddamu n'ogamba tomanyi. Then after, nomala olunaku nga you wild up. I know. Tukira ebigambo bye bakuvumye. Kyokka abantu tobamanyi nabo tebakumanyi. Right. Kati n'ogamba bawangudde. Omuntu bwakunyiiza. Omuntu wajjanga ayagala kunyiiza n'onyiiga abawangudde kituufu naye omuntu ne bwajja n'akuvuma oba n'avuma ne maama wo oba n'avuma ki to act like a fool. You're the winner. Bagamba the dummy always wins. Sirise teyejjusa. So we're full period. Yep. Ne mu relationship kyekintu kye nayize kye nasazeewo okukola because relationship nze nga nze bankuliza bweru. And as far as when it comes to relationship with n'omusajja Omunayuganda, it's been, should I say, we love each other, but it's been a bit rocky, like pulling off the rope because me, I wasn't accustomed to the politeness, over politeness that you have to have with Ugandan men. And my man is a real Muganda man. So there are things I can imagine. So there are things that he would tell me and I'm like, what are you talking about? But because I have so much love for this man, I submitted naturally. But even now, he still thinks I haven't submitted enough.
Oshegedde. Takikkiriza mbu osubmitinze nafaga era kikyabulamu. Mukyabulamu. Oshegedde. So kinyambye nnyo okwefuula omusiru mu relationship era tuwangadde because nayiga nti Robin mu Uganda bw'oba mukazi oli musiru. Era n'abasajja batulaba nti ffe abakazi tuli basiru. That's why sometimes they batwala even our opinions. They never. Balooza tuli basiru. Waakiri anywa obutwa. Ng'omugambye eno eccupa erimu obutwa eno terimu. Akwata erimu obutwa. Olw'okuba gw'omukazi gwamuwadde advice. Kati obaleka n'asooka n'akola mistake. Najja n'ategeera nti no. Tolemerako kuyomba naye era tompuliriza bw'omugambako ng'osirika bw'agaana ng'osirika ng'akola ebibye. So ekitegeeza okuwangaza relationship ennaku zino. Beera musiru. Kituufu. Weefula effala naye ate tonyiigirwa mu ttooke kubanga wavawo okufa. Sajja oyinza okwefuula omusiru n'ate n'akufuula punching bag olw'okuba toyogera. N'akujjoga n'aleeta abakazi mu nju. Najja n'ateekamu n'okukukuba because that's when it gets dangerous. Because weefuula musiru abalowooza osobola olinnyibwako n'okukuba ne kujjamu. Ate omanya ekinuma Robin kasita omusajja ategeera nti omwagala. I don't know why. Everything just. Akumanyira. So naye olaba omusajja waakwagala nga because waliwo gye bayita rule gye bayita 80-20 rule. 80-20 rule. Yeah. If the man has 80% of the things you want or like, forget about the 20 that you don't like. You will never meet a perfect partner. Tell you. No one is perfect. And even me, even if I'm like, I know I'm a hardy-headed, I'm a biggy-headed woman. And puto, but I know when to submit. Yes, and I know my man knows my strong points. And he knows this is a woman I cannot lose because of the strong points that I know she has. Nice. And even me, when I met him, he didn't have money. Remember even the judge ne bakugamba ofuna otya teenager oli mukulu oli kukavubuka kazize kukuula ne bakwita shogama minogamba kinwanyisa ne neighbor kubanga yabyogera ebyo in fact yampereza message ngagamba kabako tukimanyi gwa kalisa kaze kunyaga bla 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 toka maze emyezi 2 soogera naye obusungu ne bulinnya osajjanga oshegedde naye leka nkubuulire bana abasajja olina kwefuula musiru because ne bw'ovaayo ne weefuula mmya kyovala nti n'abakazi abakozi abalina ku ssente zaffe tubeera bannakyeyombekedde nnyo. Naye nze nakisazaamu ne ŋŋamba mama wange yafa nakyeyombekedde nze siribeera nakyeyombekedde nsazaamu mu linnya lya Yesu era ne nsalawo nsubmitinga eri omwami wange nti era wadde of course tosobola kunkyusa byonna ekituufu kyo tosobola kukyusa byonna kubanga nina emyaka 4 waliwo ebintu bye tutasobola kwerabira nga bibaddewo ebbanga ddene naye nga bwe mba nkuwa 80% good the 20 ate tokifuula kyamaanyi nnyo twagenda kufuna muntu ali perfect okitegedde so bwewefuula omusiru naye ate lekamu akokusala ekkubo ate tosiriwalira ddala nga n'akasala ekkubo tokalina ne bakujoga mbu kubanga owaaye munaye ate munaye nkole ki kati nze neefuula musiru naye mbwe ndaba ate asuukiza nga mugamba owaaye genda ofune omukazi omulala nze tonkooye oba tonjagala okitegedde n'omukangamukko naawe nga wadde tobitegeeza oba omanyi omwagala naye munange olina okukangamukko kubanga tebasobola kubeera bukaseera nga kaseera gwazza emisango buli kaseera gwazza emisango abasajja abamu nabo babeera nga just ye ayina effuga bbi gye bali bwe batyo. So kati celebrity couples zino, what do you think? Like they should stop I think celebrity bringing couples, things out like balekerawo okubiteekayo if you're a celebrity don't date a celebrity. Ndowooza ego zibeera bwe ziti. But then also wakane mu kibira byebimu by the way mu relationships zino because never dating atali cerebu akumanyira no I think it's a power struggle. Atukesera nabeera intimidated by you. Obanga gwe star. There's a power struggle. Because yakulowooleza ne byotalowooza. Kati olw'okuba oli cerebu olowooza ojja kunziramu bw'otyo. Ate nga nze si kyembadde ndowooza nako. Okitegedde? Kati ofa kuba faani bo bokka nze tonfaako. Okitegedde? Naafuna ebbuba.
it's insecurities, and that's what it is. Because it becomes a power struggle. But for me, how I deal with it with my man, I know my man respects me and I respect him. Nice. But it doesn't mean that sina bwogerezi. Abasajja ba Uganda bakimeka okuthinking anti omukazi talina bwogerezi, omukazi talina kudda, mutasobola talina kubulira bwa feelinga, bwayogera bwa feelinga akuvumye. Kituufu. So when you're in a celebrity relationship, nga gwe mukazi ali serebu, kwegayiride weefule mu ssiro otooningire ddala down. Bw'ayomba omugamba I'm sorry baby, naddala ng'omwagala kubanga bannange nze njogera zi sorry. Bannange nze neetonda gw'olaba ennaku zino. Mama neetonda kubanga munnange emyaka gye ndimu ani gwe ngenda ofuna anampasa. Ndimanyi nti omanyi naddala bannayuganda bw'omugamba fota gaba myaka 4 ozaddeko abaana 3 olulenzi luto ku ggwe okitegedde olina okwefuula omusibu nange n'ogamba zisole amusole baby then oluusi n'onyigamu n'ogamba naye tontawanya no hoping ate serious nange mulaze nkoleero naye bwatakubira enkeera mutandika okukaaba g'okubona gagenze banaye bamututte ngumanyi omukwano ati break eruma omukwano ekirungi olaba nze nambuuza ensubmitinga mwana gwe ng'omanyi omukwano gw'amaanyi ng'omanyi omusajja oyo w'amaanyi ate waliwo yagamba nti by the way bano abasajja abakaka abakazi okusubmitinga love emekinga omukazi okusubmitinga nzirikira basenga abange nali ndi eyo wakusonga ne basenga abange senga Aneti ne senga Stella kati nga bali mukuŋŋamba nga nze bagamba abasajja bantama mateeka mangi busimayanga you have to tell me what bishi namwama nze senga sina kugamba musajja wajinda gasimanga mubuuza musawo olukusa ebyogambi naye bishi nga senga bagamba seka ne bansekerera ne bangamba ati nojja musaba nga weeyagalira ate nga n'okufukamira ofukamidde Lwange it was not waitawo emyezi 3 bwe giti nengwa ku mwami Kakooza nga natandise dde okusaba wagenda okusaba nga ngenda ku mulimu kyokka jjukira talina na ssente at that time naye nga weba ngenda ku mulimu nina omugamba ngenda ku mulimu nkomawo ssaawa bweti okitegedde because he made it easy for me to submit because of the way he cares about me. Lovely. Like anjagala nti love ye ejjawe ebibi byonna ebisandi mwagaddeko. I know, I understand. Check it. I think ati walinga bwenga tewali relationship eri perfect. Tewali perfect. Check it. So it's easy for me even like atikati now we're in a long distance relationship because he's abroad. Yes. So now it's become even harder because all we have is the phone. I know. Oshegede. All we have is the phone. News okutwalanga like maybe 30 minutes nga message sajirabye nayomba. Mbimanyi. That's a problem. Naliko komu one. Kati nali ku vacation birthday. Nze nali postingira bafani. Nayomba. Si posting yes mwerezaako. Onolwafuse lutalo. Otegedde. Bitagera. It's fun. I know. That's the omusajja waba tayomba nga tayomba naye mu relationship takwagala. Ngakutunula butunulizi. Akwagala baje katuyombe munange katono. Muyomba mune ate tekina kubeera kyali kaseera kwemalako miri. Waliwo abayomba bakisusa. Waliwo abayomba bakisusa. Naye nga binyuma nga muyombiye kubanga the makeup I know, right? That makeup. Obimanyi njejjukire eyo mukwano oyinza okusanyuka noga bannange kati ate omukwano guvudde mu 1,500 katugize mu 1,800 makeup sex etwanzijukiza nzali single njimisinga ate oli single gwe beautiful girl mukwano mbalaba nanga basajja ennaku zino babbula abasajja babbula era bw'oyogedde kali noga mukwano mulemerako mama mulemerako ngenda mwesibako nno oba ayagala oba tayagala nja mwesibako agezaako okujja bafuuka ate kasita mama yantegeera ne basista ne bantegeera kati oyo ali ku bibye okitegeera asaka mpaka mukwano tujja kwesibako kasita otwagala so that wagatwala bwe yasudde mu guwigi no
bulungi. I saw the hair nengamba girl. Yeah. So thank you, baby. I love you always. I love it. Oh my God. Yes. Oh my God. This is a nice one. I love tasty. What more silike? You know, do you believe in those things? Because no, people don't understand about the spiritual world. There's no spell. Yeah, because there's no spell that lasts forever. That's why it backfires. Because omuntu amala nazibuka amaaso n'ava mu your realm. It's a spiritual world. Ate nga abantu balowooza nti n'eddogo olina genda wa musawo. No, nange nsobola okukola eddogo wano. Nze siigendanga ku musawo naye nze eddogo ndikola n'ebigambo. Eddogo ndikola n'ebigambo. Olulimi luno lutonzi. Yes. Olulimi luno lutonzi. Kinteekingira just to concentrate and really mean what I'm saying. I swear my energy will come to you nga tomanyi evudde. Wow. Nice. Once you understand about how energy works and you understand what frequency is, you understand how to bring good things to you, even how to bring bad things to other people, which is not the goal to bring bad things to other people. Yeah, true. Eddogo, by the way, bali tekako negative connotation. But eddogo is not necessarily a bad thing. Okay. Because waliwo abantu bakola eddogo to bring blessings, to bring good things to them. Waliwo abakola eddogo nga ayagala kusiraanya muntu mulala. Nze bwe nkeera ku makya nkola eddogo. N'eddogo kiri enkola. Favor. Nkeera ku makya. I breathe in and out. I go into my poses. We have animal pose, dog pose, baby pose. You do yoga. I meditate. Meditation actually nalyo ddogo. Either bagamba yoga ddogo eba wera mu spiritual world. So when I wake up and I start the morning with that, nze nsobola okutuulaawo ne mmala eddakiika 3 nga wentudde siriiwo naye nga wentudde naye nga siriiwo nga ndi eri naye oluvaayo olunaku olugwako nkoze ssente esagambika. Because for me I always manifest money. I wake up in the morning, money comes to me easily. Money comes to me fast. Money loves my company, and when money comes, it lasts. Money is my friend. Money is my friend. Yeah. I manifest that on the daily, and I actually do make money. Lovely. I stopped saying that Monday, tebirayo sente. Then I turned Monday into Money Mondays. And okuva olwo siddanga mbutakola sente ku Monday. Olulimi lwaffe lutonda. So kyotya mu kamwako. Oba okyetuumye. Kati nno leka nkubuulire. Owa Uber tuleese. Julius. Tubadde tuva ewaka n'alekayo essimu ye. Kafe okugikyajinga. Naye bwe tubadde tuvayo n'agamba kyuka essimu ngirese naye ng'ate eriko ID yange, driver's license. Obusirikale bweyo bunaatusanga ne mugamba Julius olina appointment gye wakoze n'omusirikale yenna. N'agamba nedda naye obusajja ne mugamba kati nze leka nkubuulire kw'otudde mu mmotoka nange tebagenda tufu. Kati wulira tutuusaawo nga tukkirira ne batustopinga. Kubanga ye yalese bad energy about them. Naye ate we bazze, hi sir, how are you doing? N'atulaba emabega, hi ladies, how are you doing? Omaze n'agamba, please take them. Because bwe yakyogedde nze n'ekisazaamu. N'okisazaamu. Nkutegedde. So mindset number 1. Positive mindset. Ebigambo bitonda tokeranga kuba kyogamba nze ndi mwavu. Kale bwoto era ojja kuba mwavu, ojja kuba mubi, era ojja kuba okimanyi kino obulwadde busobola n'okuva mu bwongo. Okulwala. Kera kumakya sabannange ndi mulwadde munnange n'olwalira ddala. Kituufu. Your mind is a very important thing, and if people understand how to use it, you can either attract money or bokolete ebisirani. Yes. So your mind is either makes you or breaks you. Yes. That's why Ugandans are very sad people, because our mental health is just. Do you know Ugandans are sad? They don't want to see you happy. We have a negative culture. It's a negative culture. Bagala binyonyese. Thank you. Wetegeeza nti no bw'oteekayo posti
posting onyumye tekubeerako comments kubeerako likes zokka ne posting nga oyogera ku byekisiru olabeko posting asanga lukumi waliwo ogamba leero kandeetako ku muntu togere ku health katogereko ku mukwano babiyitako buyisi yogera ebyekisiru baagala kumanya ono yakoze ati ani yabreakiza omutima gw'ono bye baagala. It's the community we're living in, but guess what? It is affecting everyone's energy and attitude. Sagala kufuluma weru simply because when for me weru either yomba no wa border oba no yomba no muzimbi ali mu kuzimba ewa neighbor nga gwe ali wano next door oli omuzimbi yazze buzikuzimba nate natandika okuyomba naggwe omutuuze waitress nogamba kati waitress otuse wa waitress ogenda saswa sente ina attitude wanshi nyawa nga nokuzimula akuzimudde chokogenda saswa sente zo. So people are just like naturally unhappy. And it's not because some of them are not unhappy at home. It's because the energy around this country is toxic and bad energy around. So abantu abana Uganda njagala tuyige ekintu kimu nti gwe bobo oyagala okubeera mu nnaku era gwajeteekamu ate ojja gibeerera mu ddala bobo oyagala okubeera omwavu era ojja kubeera mwavu nga gwabwereseemu kituufu okitegedde gwani yali akugamba nti n'abagagga bonna bagezi kitegeera no abagagga just mentality yaabwe ne mindset ndala nnyo ku y'omunaku agamba nja kumekera tulina abaana nga baafunanga 99.9 mu kibiina naye nga banaku kati kituufu naffe tubamanyi naye nga ffe abaayitira ku gundi nga tuli awo midi awo because you're surviving. Because let me tell you, me, I've been a go-getter since I was a young kid. Nice. There's no option for me to fail. There's no option for me to be broke. Amen. I can never be broke. I love that. Thank God I brought you. I can never be broke. And relationship. We all have insecurities. I have insecurities about other women. True. But when I'm in a relationship where I love the man, because my insecurity is so deep, screenshot first prove you're that person. Now guess what? I always tell my mind I am the best looking. Nice. I taste the best. Right. You can go and test other things, but this thing right. It is bajirunga byanjawulo, bajirunga byayo. Ate nga totaddeyo bintu eyo. Sina wadde akadagala kinteekayo. Abantu batekayo ebintu eyo muwoomya simanyi bikoze bitya simanya bikoze bitya. Ejaga. Ebyo ne obiteekayo. Nga tolina musikisa gwoyo omusajja. Era jagenda. Afuna omukazi omulala. Me, I just put it in my head that I'm the most beautiful. Manifestation. By the way, beautiful. I single with confidence, which I'm not. Nena wana wendi. Very beautiful. Mwaude yange nza single bulungi. Oba nsanze etaani yanga anyirira yes anyirira bibye neta singanze oba shiraga shumba bagamba mulungi nnyo anyirira naye tasinga byange nange nyirira byange era naye bwe bayera banga nsinga mutuufu kubanga oyino bwotefaako if you don't blow your own horn no one will blow it for you, and that's the mistake most girls do. Blow your horn. Bagenda mu relationships ngalowooza omusajja alina omuwesanyo omusajja alina omuwana buli sawa mbo you're beautiful. I'm like no one can ever make you happy if you're not happy naturally. The happiness comes from you first, from within. And if you go in a relationship looking for happiness. You will never find it because we're all animals. Animal instinct is that wano netuwulire sasi nga likubye muli ogenda nononya omwana wange edda mukwano olaba nange mama we nziruka byange nga nera denti nyina omwana isa animal baby I know osoka tuka ku gate nojukira pozi nase no omwana it's an animal instinct. It's a territorial thing. Oshegera wakuba other people are more selfish than others. True.
But caring about yourself is not a bad thing. Loving yourself more than anyone else is not a bad thing. Exactly. Because that's what you need to. In order to love anyone else, you have to first fully love yourself. Love yourself. And I keep telling people, date yourself. Never go. Private yange nengamba mama kabebi ngakarabika bulungi. Waxing gundi hair remover on Nisa. Here's a video. Waxing namkwesa kona numa. So nange, by the way, they told us you have to talk to that part. That is your baby. Massage. She's my friend. Yes, because if the man is not there, me, I can make her happy. I can make her happy. Abantu baloza ne birala bidildo bichi. Asikosa dildo ati ngengalo zange nina dildo njaga zaki. Dildo za sente. Dildo za sente. Robin waba. By the way, it's healthy. You can read about it. It's healthy to release. No, abasajja lwaki abasajja bakaduwa ne balwala prostate cancer? Because they don't have they don't release. You're supposed to release that stuff. Even spiritually it's good. So if I'm alone, my man is not there, and I'm feeling and there's a need, and I need to release blood, I will release. I'm sorry, but I will release. I'm just sitting embarrassed about it. Once era abawala mbagamba nze mbabulira advice. Once in a while, make it happy. Yeah, make it happy, because let me tell you, you don't make it happy, it also will not make the man you get happy. To be sad. Because you have to find out its corners before a man can find them. Some men never find those corners. I don't know. It will be wrinkly. So you have to first find your corners yourself. Then that's when you tell him, you go in that corner there. I like it this time. Turn left. Yeah, you tell them, turn right now. My thing is a bit more to the left or the right. Can take out. And if you can't speak to your man during sex, your sex is boring. Do you know that men who are silent? No, better. What are you doing? Marathoni? No, Robin. Do you know that men who are silent? Abasajja batayogera babowa nze rabange namugambira baby tulina okunyumya muri mu kigambo nze wakiri njogera wabikolema okwogera ngoyogera kiri mugamba ko oh baby that's nice olwira bulungi wakiri okuleka sound ate abasajja tebagala bakazi batakola sound alinganga apanisinga omwana bemigola ne bakuba emigo bakaba ngali ali olunyumirwa gundi munako tadde mu time ate abasajja bamba tuteeka mu time munako tadde mu time ngoli awo no mugambo obugambo buli obumusanyusa ne bwongera ku moment no me I'm a very like when I'm with my man, because you can only be as sexual as your partner. Yeah. If your partner is boring, you're gonna be boring. If your partner is fun, that's why I like it when someone teaches me. Let's try this, or you know, like talk about sex. True. And because sex is one of the most important things in a relationship. It's not the most important, but it's one of the most important. It's where the bonds, every time when we got bond, it's spiritual. Yes. Which means you can meditate during sex and actually bring good things to you. Really? And you talk? I've done it. No, I don't talk. Like, you know what happened? In your head? So before my man left, I knew that eventually I would join him. Yeah. So every time we'll be doing it, I'll close my eyes and I'll think about our bed in Canada. And I'll think about our house in Canada. Because that way I'm manifesting it, that the minute he goes, I'm also joining. Diyanze muntu wange jalaga nange jengenda mwesibako nga gulu supagulu nabagamba sidda ku kyeyo naye siddayo ku kyeyo siddayo kulabirira baana kubanga abaana baffe tulina batwala shegedde naye ngenda bera stay at home mom oli bwogenze sidda mu kyeyo nja kwa stay at home mom nga nkola ne social media kwa jua social media yeri esasula you can make some money out of it abantu bebakola sente wange yangamba baby njagala onjoining ene saagala okole gojja kukola byoyagala ne ngamba ne knowing you oyagala sente ojja kolayo tegedde naye munange like I'm at a time where I can say that I don't want to work and I don't work, and now because I have my businesses
I don't really have to work. Money works for me. True. You know what I mean? Yes. So I love that. Actually, nja kubuza ku kye kyabazungu kyoyogerako. Ekikati before we go there, njagala ongambe ku kye omanyi abantu bakyagenda ogenda okulaba abantu bakyali disappointed about ekyo naye osigala abantu bakyagenda. Kigenda maaso. Even with this sensitization, egenda maaso n'otuuka eri n'olwira oli yafiiriddeyo, oli yatuuseyo ne bigaana, sente zaagaanye, yaweereza sente tewali yadde, n'akoma nga ali frustrated. Waliwo gwe nalaba recently omuwala nga gamba bwe naba nfudde manya sister wange yanzise naweereza sente tewali ziriwo ate kati ayagala kunzita tewali yadde ennyumba. Recently nendaba omulala naweereza simanya sister wange 18 million ne mugamba nzimbirayo akayumba laba ennyumba gye. Engamba what is going on? Ate kati naweereza sente omusajja ate kati natuuse n'ambulokinga oli ate ogenda okulaba bamusse oli yesse. Natuka inagamba nge mbadde ku kyemyaka emeka sina kyenfunyeemu. What is going on? And then you're still going? Nofuna loan ogendeera. Anti ekizibu ekiriwo buli muntu yenna it's good when you make a mistake nga gwagyekoledde. Nga temulimu opinion ya muntu mulala. Kubanga bwe bakulaba ng'oyogera balowooza obalemesa. Onkutegeera. Tebalaza abantu mbagamba. Kutegeera. Information gibawa to sensitize so you go ready. Oleme kugenda ignorantly ngolowooza it's all roses. Thank you. You know what I mean? Like it's all on a silver platter. Yes. Because it's not. I don't want you to get the illusion. In fact, I'm just helping. I don't want you to get the illusion. Because abanayo gonna twena kyobagamba. Omuntu waba ye ali bent on going way. Ne bw'omugamba otya. Kati muleka agende. Ebizibu by'ofunirayo bye bijjo muyamba akule oba ayinza okubeera ye nga ali lake n'atafunirayo bizibu. Yes. Yomune emikisa gye ne kamaye. Naye jeso omuntu at least bw'omusensitize nga n'omugamba leka nkubule bw'ogende bwero ntolowooza kino na kino ebintu bijja kukyuka. Bawange namugambira we yali agenda nemugamba abawala bagenda kukwana n'okweyambulira bajja kweyambulira abawala b'ebweru. Ne bangamba bali bold bakwana. Abasajja babula. Namugamba abawala bajja kulemerako naye gwe kyoba olina omumanya kasita okkiriza owedde. Ate mbu kasita because Olubuto ananga oba owedde. Mugambe ne bw'atafuna Olubuto n'omwako gumu n'akomawo n'ogaana. Ayinza n'okubira poliisi n'agamba wamurepinze. You're kidding. Muga Katonda mu ggulu. Omusajja n'ogwa mu bizibu just because you are hungry for one thing. For a 2-minute session. Oba a 5-minute session. So bange namugamba kubuulira. Abakazi bangi ate babula abasajja babula bajja kweyambulira bajja kugamba buli kimu ate bw'obanga olira desperate ya sente men they always fall because agenda talina watuukira talina wasuula omukazi amusanze alina kyalina nga you fall. Okitegedde. But when you go and you make your own mistakes zibeera ku ggwe. Okitegedde. Ffe tetujja kukowa bagamba nti nno ebweru gendayo nga weesibye 3 oba 5. Kituufu. Ne tetubalemesa because munange buli omu abayagala n'agenda n'alaba oba ye kala at least akisobola because era bangi abagenzi ne beekolera kye beekolera. Naye ate nze njagala nkubuulire nti sinti buli mugagga ali mu Uganda yasooka genda bweru. Ebale. So kati batugamba mbu nno Uganda bishinnaku nedda tuli bulungi tuli bulungi ate sente zaffe tukola mu gavumenti ya Museveni etukkiriza okukola sente. Webale. Womanye ensi nti it's not like necessarily a good thing but government ya Museveni government for now even with the inconveniences for abakozi ba sente ate bituyisaawo ne tukola sente zaffe because tukozesa obwongo. Omuntu atakozesa bwongo yayinza okuddaawo n'avumirira nnyo government ya Museveni. Okitegedde. Government of course mulimu ebitunyize naye tewali government etanyiga. Mulimu ebitunyize bingi nnyo naye ate kati ngaffe abakozi ba sente sijja kulimba. Government ya Museveni erina weetuwaka kawe otegeera. Yes. Erina weetuwaka we n'okola amajaago fresh and clean. Oluusi n'emisalo okitegeera kubanga eri baŋŋamba mbu mukwano. My friend. Taxi efuuka taxi. Waliwo ogenda mu dduuka kati mu America. Ogenda mu dduuka ng'olugoye luliko $5.99. N'otuuka ku counter ne bakuggyako $6.25. Because taxi bo bamwongerewo wali ku counter. Tabeeramu mu original price. Wow. So even getting used to that is kind of like, but that's what they do. I didn't know. Okitegera naye kati wano Uganda like kale waliwo ebintu nti mu bubi bwabyo kale mu unprofessional yabo ate ffe abamu tulina we tuyitawo. Waliwo n'obagamba last time n'obagamba nti bw'obanga osobola okufuna akakadde wano.
lwaki ogenda ebweru ogenda ofuna akakadde oba emisolo ya milioni oba 5 ogenda okulaba nga omwezi gweddeko ng'olinako emitwalo nga 3 exactly bwera bwe kiri watugamba oba osasudde amasannyalaze ogenda okulaba simanyi ate biru yenu ate kati oba ofunye bills zifuuka bills ne zifuukira bills n'ogamba be bannange najja kusasula bills ate n'ab'Uganda ne bakufuukira ab'Uganda naye bannange abantu b'ebweru musooke mwesonyiwa ku bantu b'Uganda baneddamu kibagambe musooke mwesonyiwa ku bantu b'Uganda omanyi lwaki kameramani waseka abantu b'Uganda ekizibu kye balina tebalumirirwa bantu b'ebweru okimanyi tuba tumanyi mulina sente all the time mulowooza nti nno gino emiti egiri ebweru gijjuddeko $, kitegeera balowooza nti nno emiti gijjuddeko $, olina kunoga bunozi n'oweereza ab'Uganda kyokka ate n'omuweereza nanga laba nno obusente bwampeereza nange n'atasiima 1 hour bwe nkuweereza $100 manya nkuweereza awa zange nga 2 ez'omulimu kyokka gwe n'ozivuma ate ogwo omulimu ng'andinganga musolo musawo manyanga naye baana abakola kati lese for example nkola $12 zange 12 ku 15 per hour that is $30 mu sente z'e Uganda ne bwe bankuweereza 5 dia manya nti nno eri bakolera ku time nze banange kyannemerako ne wana e Uganda olaba nakugambe 12 o'clock ku 12 on the dot otuuse nze nenzijaleeti because it's engraved in me that natyanga ogenda ku mulimu bw'otuuka leeti akalimu ako osobola okukaluuzinga bw'obeera leeti emirundi ng'esatu ne bakuteeka mu disciplinary ogusooka bakwa warning ogwokubiri basooka ne bakuwa warning emirundi gino ebiri egisooka ogwokusatu ne bakuteeka mu disciplinary tolina ogenda olaba manager oba boss ayogere nawe ku nsonga eyo bakuyita okwogera kw'eyo nsonga kiba kiyitiridde kubanga abazungu basooka ne bakireka ne bakitawo ne balaba pattern once they see a pattern they gotta let you go because they know you're not a responsible person tomanyi kukeera tebasobola kufiring after 1 time it has to happen about 5 times being late ne bagoba ne bagamba tetujja kusobola kubanga okola mu ddwaliro okola ku balwadde oba olina okuwa omulwadde eddagala ssaawa 3 n'otuuka ku 9 or 5 oba omisenze time y'eddagala so kati I don't know I'm just so conscious with time simply because but I think you're right she engraved in me that's nice keeping a time so you should have grace on people abali ebwe turekera oba kakasente mpa kino mami yakoze bwati mulaba bawe leka mbabuulire abantu bebweru bali mu depression minor depression ze mutategerako wadde n'akamu mwamulowooza baki baba balwa ku ssimu nammwe nakukubira ng'okooye tebalina mikwano nowira ng'okooye tebalina time because tebalina time oyogera ebeera na mikwano eri ebweru neighbor tomumanyi omuntu gwokola naye ku mulimu mukoma kweraba ku mulimu kati bwedde ewaka bambi akamwa kajja kuwunya oba tolina wadde owe Uganda gwonyumyako naye embozi bambi ne babeerako wakiri nakutereko wakiri 5 munyumyeko nabo mental health eno it is the biggest problem abantu bano kyebalina ebweru because bagenda ne bafuna emotions ze batategeera ze batadiringanga nako because in Uganda tetudiringa na emotions zaffe culture yaffe tediringa na emotions kati omuntu agenda n'atuuka n'afuna ekizibu binga tamanyi nangeri gyatandika ku kyo thank you kudiringa nakyo nagamaze bino sibimanyi depression byebiki by the way nagobera depressed how kati nze nafuna depression as a student nga nsoma nengoli depressed muli nefuna depression ne credits zange ne bazisala nga nino gende wa therapist so it's simply because you can even just miss your family nofuna depression kati imagine abakazi abaleka abaana baabwe Uganda bunoze mutima gyabwe giri giti bali bubi abo bali bubi nga waleka omwana we Uganda wano oyiya kumuweereza naye mukazi watwalire ayiyiza mwana we ayiya naye ate naawe omwesibye kumugamba tebaagala gaba biki sente yerisi kugamba mama mulwadde yadde n'okutuwayo sente kwegamba ne bakumakinga like it's an obligation for you to take care of them. Ate ba parents mukisuusa bananga bazadde fe abaana tetulina obligation ebalabirira not in a bad way but the way life is a parent takes care of their child not the other way around. Yes, if the child afunye sente mangu nabeeramu n'omutima ogamba kandabirye ku bazadde bange kubanga be bantuusiza wano wendi it is okay but si musango bw'otaalabirira maama wo bataata neeyi yasiina okitegedde kubanga nze maama wange simulabirirangako ye yandabirira
kati ntandika ntya okulabirira taata wange okitegeera tandika ntya omulabirira kyotegeeza bano abagaana ne bagamba bajja kukolimira like bakolime kolimira buli omu ne destiny ye kikomero ky'enkoko tekitta kamunye kituufu oshegedde one thing you should never do is disrespect your father and mother n'omuyisa mu kamwa naye okubalabirira n'omuvuma but okumulabirira it's not an obligation because that's the culture we're living here in Uganda, and we have to break that cycle because there's no way I expect my kids to work for me, because for me my mother worked for me. And the reason why I'm even okay here in Uganda is because of my mother. So if I sit there expecting my child to be famous or big so they can take care of me, what is that mindset about? Actually most people abazungu tebabigendako era ati n'ekirala bano abawala baagala okufuna abazungu kyebalagenda okubuuza katugenda ku muzungu badde mbuuza ekitegeeza ne baana abawala bano tetubanenya nnyo bano kale wadde oluusi munaye ekibaawo naawe tusiba tukiyimba toweereza musajja oba boyfriend sente mbw ate mwezimbe biki ekitegeeza okugenda okutandika okuwa abasajja bano sente bano avuuka ne babajjamu sente ne babakuula abeera lonely katono bwe banga boogera nawera ng'afunye friend we namanipulatinga muli loneliness is so big osobola n'okukaba ekyapa ew'omusajja abasajja abakazi abakulu basitudde obuvubuka e Uganda ne babutwala ebweru ate ne bugenda ne bufuna abakazi abalala oshegedde ali desperate awuli akalenzi akagadde tebona akatikka ne ku nnyonyi ne katuuka eri ne kafuna omuwala omuto kagamba maama ono yamaze okundeeta kyawedde ono nadda mu depression ze mukazi wattu nadda mu depression ze oba n'atandika okukwana obulala online bulabula ne mwezi emiliyoni 2 naye kati simutegera oba mufumbo bagenda okukizuula musajja mufumbo gw'abadde ali kambi babeera desperate ate relationship zeri kati relationship y'oluzungu mwana era simanyi n'okubuza kaakati nakulabanga bashing people there but you want to put sense into them you still have that mindset of like bofuna muzungu oba omaze balina sente n'ogamba abazungu baavu abazungu bakyabatta nnyo ne ngamba kakwera bina tunnyonnyolamu wano kubanga up to now we have that mindset of like yo ofunye omuzungu mama tulaba weddings bano ng'oli ayina omukadde mukwano introduction ng'omusajja mukadde omuzungu tetugamba mama nekikadde mu bintu but then you came and said nedda mukwano wabi refute nze n'ogamba mukwano there is no money abo bakyabattana nnyo no an example yoyo omuwala abandi bagamba it was like a sacrifice ngamba oh my god bazikolanga abazungu one thing ngabanauganda abaddugavu kye tulina okuyiga omuzungu tatwagalangako talitwagala wow n'abatwagala bapretendinga kubanga balina motive okitegedde abalina motive ye okitegedde kati woŋŋambira nti omuntu eyatandika nga tumanyi history yaabwe yakukwata baddugavu kubayisanga nsolo bebatwala bebafuula basiremu kati gwolowooza mbu olw'okuba generation ziwashinze ono omwana wooli oli eyo yali slave master nti mindset ye yakyuka kali kasaidia olaba kugamba even in this day and age with this exposure internet there are still places you go to countries that there is a lot of apart from segregation but racism nembuuza negamba nange neno exposure gye tuyina and it's all in different ways kati omuzungu oyo omulaba omuzungu mujazaala ebyana byammwe nga bikyotala birabika bulungi naye endowooza y'omusungu mindset y'omuzungu si yemu n'ey'omuki y'omuddugavu kati kankuwe very good example buli omu yagiraba wano and I'm not trying to attack or insinuate that this man thinks like this but I remember very well omanyi Mami Debu yes Mami Debu alina bbaawe walabako ku episode ya Kampala Cream bbaawe we yakozesa statement ng'agamba lwaki mba nina okusasulira it was along those lines mbu simanga ono bride price mbeera ng'akugula lwaki mba nina oleeta ebintu byonna ng'akugula bishi sijjukira statement but this was on Kampala Cream. I'm not making this stuff up. He said something. It was a joke. He said it as a joke in a joking way, but trust me, he meant it. Gagamba, why would I pay? Because abazungu, they just see it as this bride price stuff that we do. Mberanga agula omukazi.
nti nkuguze, you're my object to buy. Wow. Oshagede. Like, it's just a mindset thing, like, because the fact that he was on TV and he kind of showed that he kind of has an issue of like, I'm buying you. Why would I buy you? Like, it's our culture. Like, here. you're not an object. It's just a way of, like, it's a different perspective, different way of seeing things. Yeah. Oshagede. Yeah. Like, the way I would say that abroad, omusajja n'omukazi mwenna emirimu gy'ewaka mugisharinga. Yes. Ekitali Uganda. Omusajja omwozesa otya ebintu. I know. Bagamba omusajja okoze ebintu baba bamuloze. Kye bagenda okugamba. Omusajja afulumya omusajja n'abazungu. Afulumya atya kasasiro. Kati ate eri ebweru. Kati n'ebweru. Omulimu gw'omusajja kufulumya kasasiro. Kufumba mazzi ga kunywa baba waliwo okufumba mazzi. Like boys work. Like, wana Uganda omusajja alina kubeera princess, talina kukwata ku kintu kyonna. Omukazi olina okubeera sireevu, n'okola kino, n'akutuma wano, n'akutuma wali, nga yatudde amaamira. But it's a different perspective because I wasn't raised like that. Yes. Like, if I'm gonna wash the dishes, maybe you can help me put them away when they're dry. Or if I'm gonna put the clothes in the washer, maybe you can help me put them in the dryer. If I'm cleaning the house, maybe you can take the trash out. Yeah. I'm not asking you to cook food, which actually I'm able to even cook the food. Yes. Shigid. No dishes. Me proudly, me no gatana na buzibu. Omwana akaba namukwata namukyusa baga So abazungu kati ate bwolaba abazungu bali so hands on ku baana baabwe. Akyusa diaper, azukuka ekiro. Culture abo balina ebintu ebirungi. Naye because of the different perspective and cultures that we grew up in, compatibility is just not simple between a white person and a black person. Naddala as Africans, compatibility okulidde mu Africa, omuzungu akulidde eri gwe n'olowooza nti n'ogenda omanyire buli kimu kyakola. Ate bo, bino mbuweereza ssente muzaddewo tebabyagalira ddala. Abamu tayinza nazikuwa mbuweereze maama wo ssente Uganda. Akugamba gwe alina olabirya maama wo, oba maama we alina okulabirya. Really? Abazungu balina different mindsets and perspective. Nti waliwo ebintu bye boogera oba bye bakola n'ogamba kino ngambadde sikimanyi. Wow. Nze nalina bakwano bange bazungu babiri. Omu instead yasooka yampita you people. You people kitegeeza you black people. Kasita omuntu agamba you people bategeeza people of your color oba people of your culture oba mwe race yammwe. Kyokka yali mukwano gwange n'agamba the problem with you people, even when you're not trying to be aggressive, you sound aggressive because ennimi zaffe ziri aggressive kati n'oluzungu mbutwogeranga. Kyokka ono mukwano gwange yali nampita you people era nayomba. Nayomba nnyo. Omulala mukwano gwange twali waka. Kati nze abaana bange mbaboggolera n'empi n'enkubamu. Yaŋŋamba, you're treating your kids like they're back in Africa. Ne mugamba ddiya bwe tuyingira mwene ennyumba eba efuuse Uganda Kampala, so toŋŋamba kikyakukola ddiya n'abaana bange. Okitegeera bano baana bange. Naye omuntu okuvaayo n'akumanyira mbu no batreatinga nga ali mu Afirika. So what, nze ndi Mufirika era gye nva. Kati kamba treatinge ng'Omufirika. Okitegedde? Yes. Kubanga omusayi tegugenda kuvaamu. Because omwana wange bwe mutreatinga soft ng'Abazungu, n'agenda owa poliisi n'amusanga mu mmotoka n'amugamba jayo gundi omwana n'avuma owa poliisi ng'amutwala mu kkomera. Olw'okuba omwana wange saamuyigiza discipline kumugamba nti abantu abakulu tebabaddamu. Naddala people were in power positions. Mwana nga ending up ali mu kkomera. Okitegedde? So Abazungu bano balina ebirungi byabwe naye ate disadvantages ze zisinga. Sijja balimu omuntu yenna ayagala disadvantages ze zisinga. Kubanga waliwo ebintu nga perspectives tezirifaanagana. Nga ne bwe mugezaako perspectives zijja baawula bwezi. Yes. So abazungu balina ssente. We still have that. Abazungu sente buli abazungu kati nge bwolaba wana Uganda nti tulina abaavu n'abagagga ne bweru bwe kiri. Kala tekufuulinga.
kala tekufulinga abazungu bangi nnyo bali ku benefits abazungu bangi nnyo babeera mu loan eri ebweru ne bo wakatuuka bakuwa loan ne credit card oshegera bantu bali mu car payments emmotoka bali ku car payments ennyumba bali ku mortgage esimu mbiwulira nayo yes oshegedde kyokka ng'olina ne bills eza daily eza monthly medical bikigo so abantu bebwerutemba bagamba mubasaasire because basasula bills nyingi nnyo nti muntu bweyejjako akasenteko n'akakuweereza be grateful so banabalonza kati balonza nti nabazikadde nfune sente ngende eri bikipe sentence okimanyi nti abaddugavu tusinga n'abazungu obugagga ebweru tuli bakozi abazungu si bakozi tebaagala kukola abasinga baagala zi office jobs baagala white collar jobs for us we will do the dirty jobs as African nogenda n'olongoosa wali ekiduuka ng'omanyi ogenda funa sente zo nogenda n'olongoosa omukadde omubina n'omanya nti 1,500 olwa $1 ku account kweruli osanga omuzungu ng'alinze $5 eza gavumenti ezivaayo ezigenda okugwa ku akaunti okyegedde abazungu bangi nnyo ne ba African Americans nga bonna banaku era nkugambye abafirika beba abantu ba Africans be bantu abasinga okubeera hard working okyegedde and Ugandans very hard working people when they go abroad there because we are Ugandans. As Ugandans, we are different. Like there's something different about us. Since you're paid by hours, you can make your money. You can make your money. You can make your money. Bino byogera ngenda firayo omuzungu bagenda bakopi nkugamba oyinza omuzaala omwana n'akugana okuziza omwana we Uganda nagamba wange tagenda mu Africa ate bakyafu okujjako nga nange nzijirako kati waba tajjiddeeko omwana otuuka amutwala mu Africa oshegedde kati omusajja oyingidde omuzadde ebyo byonna omuzaalidde tumanyi na bintu ebyo otuusa okuza omwana akugamba toyina gy'omutwala omwana wange tagenda mu Africa kyokka gwe oli mu Africa yeewammwe notoka mu family nane ku discriminate ate family zaabwe kati abasinga bonna omusajja ayinza okwagala nga family yo tekwaga n'otuuka wali mu family events buli omu ng'akutunuulira bubi gwe bakubako obwama abazungu tebatwaga kati ne waliwo nekye bayita fetish abazungu abasinga batwagala because of a fetish. It's true they love those people in a situation. It is a fetish nti kati fetish is like something like olabanga it turns me on. It turns when you spank me. Like it turns them on when they feel like that a slave is your wife and she does all the work, she even has your babies and she's black. Just having a black woman and you having this illusion that I have a slave. Tomo is a slave era naita chimanyi. Naye ye mu bwongo nga kye kimutaninga on. Can you imagine? Waliwo abasajja ng'ayagala okumukuba n'omusaayi ne guyiika nga ye bw'atandingibwa on. Babiyita ebyo bidominatrix. N'agamba kwata akakondo n'omukuba akakondo. Kati n'ogimulinnyako n'omusaayi ne gujja. Kati balina ebyo bifetishes nga ye waliwo ekintu ekiri weird. Nga ye kyayagala. Oshegedde. Kati waliwo abamu nga ye okubeera n'ekikazi ekiddugavu kimujjukiza ebya slavery ebyadda nga tebimunyumira nga kati ekikazi kye n'okukirya yakirya sobola n'omuzaalira omwana just n'akiraba bulabi n'akifuula nga akyagala kikazi naye nga ye mu bwongo alaba sireevu we. Ate ffe tuli ignorant biti omusajja omuzungu olukugambako kasajja tafunye buzogo ate ne batuuka eri nga nawano tewakola ndawe bannemera ndeka awo bannemera kasita nafuna experience era dati n'omusaayi gwabwe tegulinga nga gwaffe wafuna experience omu bwati siriddira amabega oba yaboononera siriddamu kusooka kwaka bambi nkugambye yayaka n'azikira nga tanaanatuuka mu destination gy'alaga byaggwera ku kisambi kyange ogamba tuli kuki ngambe tuli kuki ate mbu abasinga bagala behind. Is it true? Bajagala nnyo bagisaba kati goli awo tobiwulyanga nako omufunya akugamba nze nange njagala eno ogamba ati eno ki abamu temumanyi kwogerera ku muzindaalo abazungu baagala okubazza ogerera ku muzindaalo okyegedde
Omukazi omuzungu oyagala ogenda oli musajja oyagala kugenda mukazi muzungu boba tokuba bakuli kyesonyiwe togendayo babyagala iyo kubuchafu babeera they explore every sexual thing oshegedde bala banji nyaba Uganda bagamba siyogerera kazindaalo dia mwagala bazungu ojja kwogerera bikola oshegedde olaba n'abaddugavu bannayuganda kati nabo bakaagala akazindaalo ne bababa mu bannayuganda temubawa akazindaalo naye agenda n'afuna malaya akoogererako omusajja yenna ayagala kink bachita being kinky sex. Men like kinky sex, they like kinky women, and if you as his wife you don't give it to him, my dear, he's going to go and find it elsewhere because they always do. Wakitala bapono chitagera ate omusajja kasita atandika pono oba owedde takyasubbalala gy'oli nga buli obukazi bw'omusimu bwe bumusubbalaza omusajja omukolere byonna omukolere ebintu ntwe bagamba tebasiima naye wayi bw'aba tasiimye kubanga ffenna wadde enva tulina ze zimu ne teziwooma kyekimu oshegedde nze ezange ennunge bulungi nnyo era that's why I believe I'm like let me tell you you can go and try other girls but best believe you miss this you'll be back oshegedde sauce de la sauce nze ndi I'm very confident about my de la sauce cream de la crème oshegedde right so omuntu omukole mukipinga basajja bamwe nadamu abagala abazungu musooke mubayigeko musooke mubakoleko obutusa kyomanye abalala you're dating criminals and you don't know when you go let's say for example somebody's name let's say Tyrone Robinson go on the internet and put Tyrone Robinson public records. Just put the tag word public records. Public records like if there is a case from the police, it will show. If there's a case ongoing, it will show because there are documents that are public that you can see. Nefo mzungu akwana bukwanyi. So, because let me tell you, there are people who are in beautiful biracial relationships and they are beautiful. Relationship just mubere careful n'abazungu be musalawo okufuna togamala gagenda wakikadde mbolo okuba oyagala ki oyagala inheritance ojja kuluzinga obulamu bwo ojja kuluzinga obulamu kubanga nze nkugambe cases z'abawala abazungu be basse nnyingi nnyo ate lwokuba bannayuganda it's not all of them go viral manya naye bannayuganda abakazi gye bali abafudde nga baawa omuzungu yamusse famire netukekisa munaye yagenda tetumuwuliza tukuba amasimu tebatukwata nga yamutta kigenda maaso ng'omusajja abaana bamwe abamu baliyo babatta naye nga temumanyi omuzungu takwagala era talikwagala ne bwe weesuddiyo ddamu ne bwe weesuddiyo ddamu takwagala era talikwagala n'ensi zaffe tebazaagala mwe mulowooza nti neddagala lye batuweereza eno nti baagala tujjanjaba munaye batugamba nosima yaffe tubeera sample pigs era mbabuulira buli muntu mmaze okulaba kino ekintu buli omuntu eyeekubisa covid short complications are big 5 years later the infertile. I have a cousin she took the covid shot now she doesn't even get her period and she's only 40 so buli muntu eyeekubisa covid short wanayitawo emyaka buli waweza emyaka 35 n'okuwambuka waggulu amagi gafuka sterile oba sperm yo nefuka sterile so there's gonna be a lot of infertility issues starting from abaana balina emyaka 35 n'okwambuka waggulu nga tebamanyi nsonga lwaki kuba covid tebatuleetera wano bintu byaba guinea pig eddagala batuleetera libeera under quality That's why nalaba gashumba agamanzi mbuye bwagenda mu clinic abagamba njagala ya UK oba US gwe ne werondera ne yagamba mukwano UK US kati leka nkubuulire abazungu olaba tebaagala olaba batta abantu baabwe bennyini nnyini mu nsi zaabwe kati olwo gwe omuddugavu talk about it
abazungu naddala abagagga abarunning ensi eno, they don't care about people in general. Kati if they don't care about people in general, you think they're going to care about you, an African? They can't. They don't care. Let's wake up. Abazungu tebatwagala. Abazungu tebatwagala. Kati waliwo ebintu bye bakola musimanga. Now, waliwo kati gundi gye baleese simanga bagiyita America First. What is that? It's something whereby we have to share our medical records with the American government. Wow. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Like all our documents, all our records can be shared with the American government. But why do you think that is? Kati leka nkubuulire kino ekintu ekirala. Ebiseera ebyo bwe nagenda mu America nga nakazaala abaana. Balina bu clinics buno obwaba immigrants fe abagenzi nga tetulina bipapula. Ogezaako okufuna bipapula weezuula. Kati balina bu clinics nga bwa bwereere mwezo neighborhood. Naye aba foreigner fefe kafa bagendayo. Natwalangayo omwana wange Romero. Bannange nga bagenda ne bamuggyako omusaayi akacupa kalamba. Mubabuuza nga bagamba mbu omwana ali anemiki biki. Naye nga common sense eri nti omusawo talina kujjako omusaayi okujjako ng'olina ekirwadde kya triangle finding out. Yes. Baatujjangako omusaayi olwokuba bakimanyi nti tuli ignorant Africans, we're not gonna ask. Laba bwe ngamba mukwano gwange omuzungu n'angamba tobakkiriza kuddamu kutwala musaayi gwa mukwano. N'angamba, do you know what they do with your blood? N'angamba they test on your blood to see how they can replicate it or how to kill it. Ono nga mzungu America yangamba. Or how to kill our blood. Nti bakole eddagala nga lyo bali nti bwatuweereza ekintu tukisaanye kwanga jjukira omusaayi gwaffe guli very strong era bagwagala. Very strong. To win immunity. Our DNA, melanin, omuzungu agyegomba era eva balibeera jealous olw'ekintu ekyo kubanga obulamu bwaffe buli just a bit more stronger than theirs. DNA yaffe eri strong. Omusaayi gwaffe guli strong era bagenda kukola buli kimu okutwayinga okutusaanyaawo. Bali ku population control. Niyo manyi ensi ze basookeramu okutta abantu. Africa. Neera tubalema Bill Gates vaccines zonna zaakola za population control. Era baamugwamu za population control. Fetudda wano buli vaccine gye bakuleetera n'okuba omwana. Buli vaccine gye bakuleetera ne bakuba. Nze omwana wange yasembayo n'akamukuba ezo. Ze bamukuba mu ddwaliro siddanga. Kubanga era mukwano gwange omuzungu ye yakola ki? Ye yambuusa omuzungu. Atwagala. Yali eri mu America omwana we tamuwangako wadde vaccine n'emu yagamba ezo vaccine ze babakuba bulwadde bwennyini. Homoni y'obulwadde bwennyini nyini. Bwe busanga omubiri gw'omwana wo nga immune system eri wansi oba bwennyini bwe bamukubya bulwala. Nange. Kitegeedde. So I want us to be informed about this. They don't love us. They don't love us. Skin colors. They never will. And even when they come to our country, they want something from us. And a lot of these men are sexually exploiting our girls, and it must stop. It must stop. And I'm going to be one of the people who fights against this. That's nice. Because when I was in those countries, I felt discriminated simply because I'm African. Nze saali na mirembe because nga feeling nti ddala sebirungi nga ne bw'ofuna passport n'obeera ng'olina akatabo kaabwe era bajja kutumya nti gwe oli Mufirika. Shegedde. Kati nabo bwe bajja mu nsi zaffe, they better act accordingly. They better treat us like we're people. Ate n'Abannayuganda, kintu kino ngenda kyogerako. Nabadde ku mmeeri eya MV Kalangala. Kintu kino kyanyiizizza. What happened? Ku ddeeka esembayo waggulu eri ew'okutuula. Ne bakkiriza omuzungu okutuulayo n'obwana bwe yabadde nabo. Ffe Abannayuganda bannannyini nsi ne batugaana okutuula ku ddeeke waggulu. Omu n'agezaako n'okunsaba ssente. Mutwalo mu kitundu. Kyokka nga gwe gumu kitundu gwe ndasasudde VIP.
naye just okuyingira ku deke ya waggulu fenna ne bakkiriza era nabayomba ne bagamba you value white people more than us Ugandans. In our own country? This country is ours. Ne munganyo ogenda waggulu ku deke gye mwanzikiriza okugenda ko alia just because kati waliyo omuzungu ne kati omuzungu gyali maybe n'abantu bebe bamukiriza obbeerayo fe abannayuganda batuganye. Let's stop this nonsense of treating white people more superior than the black people Africans. I've even seen people complain on TikTok about some restaurants. So omuzungu bajja nange nenzija basoka ku muzungu. That's the ignorance we have here. Because they tip. That's what they say, because they tip. I know there are Africans who tip, but then in my mind, then they should just put whites only. We're in Uganda, but put whites only, and then we'll be okay. We will not come to your place because centers are for society. Shanti, ate muzagala. Bazagala. I think the centers are for tuzirina. Put whites only to manye. Shall never come. Bwe mubanga mwabazungu mubagumiriza mubagu. What's the word? You glorify them more than us Ugandans in our own country. We're gonna start hating them. Then we start being racist towards them too. I know. Because that obusungu bwebujja obusungu bwebujja nange ngaafuka racist nga wenda omuzungu mugamba ddayo wammwe nga naffe batugamba go back Trump yagamba go back to your shithole countries. Our whole president. So our whole president who represents a whole nation wachogera nga bamuloza abazungu babaagala. Stop being naive. I know. It's naivety. Grow up in this. Fe tubakuliddemu tulina na mikwano gyaffe ne bwogende waabwe mama we n'akutunulira different oba taata we kubanga gwe omwana wakyuzi ng'oyagala muddugavu naye bo nze nina mukwano gwange gwe baazaala okukola okuba yazaala mu muzibu muddugavu ne bamala ebbanga ng'omwana we tebamulaba nako olw'okuba azadde mu muddugavu ate nga black american si mufirika but black american so batayagalira african american how are they going to like an african olaba bakulaga nti oli yatudde mu simanya mu train oli n'agana otuulawo osegedde these are the people we're dealing with. Don't be fooled. We've never been liked and they don't love us. And guess what? We are much better than them. Yes, we are. Don't let the skin color fool you. To make us feel inferior about ourselves. And they brought this whole color complex. Never funa whitener. Swali whitener. Abo wala ne balyoka beeyokya ekizigo kati bonna bajjudde cancer mu face. No, they don't even look yellow. They don't even look yellow. They look orange. Nga Trump. Because ekizigo kikufuula orange, not yellow. Mbera kusubira nga bachechigera bazo. Chotara package guys. Ate banyizi. Omanyi kinsesa. Bagenda ne beeyerusa. Ate n'agenda n'akola ka microblading nga ka black nabera nga yesizeeko kiwangi ku kasige ng'alabika nga emisambwa gino emisambwa gy'egundi kana abawala mulekerawo okweyolusa kansa ate bwe tebakimanyisa lord n'ebintu byonna bannayuganda bye bakola kati n'ezo BBL ze mukola muzirekerawo tezibanyumira. First of all, they're never proportional. So addicted to it these days. If you have skinny legs like me, and then you put the big hip, banna gora ne Kim Kardashian tebimunyumira yabijjamu nga tebimunyumira. Mwenaba wala by the way mwenaba wala be Uganda yabijjamu at some artists yabijjamu. I'm sorry abola mwenna abakola BBL. Muli ba sente zammwe but what you are doing is doing more harm than good to your body. And you even cutting your life short just because you want to impress men, which is why they do it. To impress men. There's nothing else because omusajja nga njagalayo n'akakugunyu kange. Ate nga kamunyumira. Okyegedde. Funa ayagala akakugunyu nga bwe kali. Era ne bange bwanakyuka nga akakugunyu takyakaganga ayagala bigger booty ng'agenda nga nzira wayagala ka small booty. Naye mbu neekube empiso bansala obubina. Ate abamu ne muvaayo mu BBL tolina wadde BBL piro ebbina n'olituuza wansi. Ebbina lino bbala omwezi nga otuula bwoti. Balina kutuula we bati. Obanga olina kipiro nga kipiro ekyo kituula wano kati nga bw'otuula kano tekatuuka wansi naye abawala baba akava mu ddwaliro n'atuuza ebbina ne livunda oba ne libya byatala. Waliwo omuwala gwendaba ennaku zino naye bannange yali mulungi nga talina BBL ne munange yakola BBL naye n'omubiri gwe. Ezisinga ziwunya. Olaba ne Cardi B
olaba ne Cardi B bawe yamcomplaininga ko nti no bibiya muri eyo mutu wunyira ebintu anti nvundu zivunda bw'omanya okuteeka ekintu ekiri kale ozijja eno n'oziteeka eno naye nga tete ziri supposed kubeera eyo era zisooka kuvunda before kuwona nze mbasaasira Wanage, last question from me. I know mweyagale naye munnange nze jasimba labulabulabuzi kulimba Wanage, last question from me. Abaana people are saying abazadde ennaku zino wasonga bana bonoonese temubalabirira twageza this challenge boyfriend challenge abaana ne tugamba nange banange nakirabye nenkaaba amaziga kale bavudde ne beetonda the harm is already done. Thank you so much. The harm is already done. That teacher was a virgin. What's your boyfriend said? Can you imagine? They are like 13. Yes. Semanje tutuseeko wano. Chonje nekula ngoyogera ko opinion no your opinion ngamba akwete bana ngoyogere. Most parents bagamba tebalina budde. But in my head I'm like charity begins at home. Ogezaako mutu goyagala ogezaako nogamba omanyi. This is no 30 minutes zange nawe. No parents. We're full of lazy. That's the problem. Like we think because we work hard and we come back home and we're tired, we forget that we have children that need our attention. And even in the schools they go to, those people don't care about them as much as you as the parent cares about that child. About the money. Yes. My children, because nzabana bange natandikira bakuliza bweru, nabayigiza ekintu kimu. Okwogera omuntu bw'aba akoze ekintu nga kikunyigiriza make sure you speak up era abaana bebo babayigiriza nnyo speak up naye ekizibu kye tulina as African parents we don't create a comfortable environment for our kids to come and speak to us or confide in us. Tetwakula tosobola kutuula mu ddiiro wamu n'omuzadde kati time gye nina okutuula mu ddiiro n'omuzadde eyo regulo nga nvudde ku ssomero bwe mbasikirizibwa kutuula naye ndiwe namugamba ekizibu kyange ku makya nkeera ku subuhi 12 genda ku ssomero munsanga neebase. If you as the parent don't create time for your child and you actually ask them, is your school nice? Who is your best friend? Is your teachers nice? Does your matron treat you well? Buuza ekintu kyowanditegedde nti oba oba bamubonyaabonye buuza abaana abamu batayagala kwogera but if you prompt them they will speak. The other time this teacher touched me here. Omwana wange yali 5 oyo olaba Rochelle oyo yali 5 ne mugamba if anyone touches you here over here tell mom kati no my brother rest in peace twali mu America nga kali 5 oba 4-5 bino nga omanyi cousin nakakona ko kabina bino no sabula omwana kabina yangamba mami Uncle Benny hit me on my butt and I don't really like it and I told him I don't like it and he was laughing. Nengena ne mugamba Benjo omwana wange tuddanga muwadde omuntu kuba kabina. Tokiddanga. Abazadde okwata omwana w'omuto n'omutuuza ku mubiri gw'omusajja gw'otamanyi oba gw'atamanyi mbw'amuleze. Men are perverted. True. Take care of your girls. And now guess what? Even men are perverted towards your boys too. Sodom and Gomorrah has become this place here in Uganda. Ekisiyaga kifuuse ekisiyaga ate the fact that omanyi lwaki kifuuse ekisiyaga because abazadde temwagala kwogera ku sex n'abaana bammwe. Munnange ekintu ekyo kyogerako. Do you know that now we don't have sex education badde tekyali ku ssomero? Those days we would have sex education at schools. Omuzadde bw'otatula kwogera about sex n'omwana wo ng'akyali mwana muto oba omukolere disservice kati anaabitegeerawa olw'okubitegeera ajja bitegeera bali bimukola. Nze maama wange bannange ye yali wabula yaŋŋambanga buli musajja alina siriimu teyasooka okuŋŋamba notya nengenda nga just njiga buku naye just yantekamu ekintu nti just to make me not rush with them. But she'll make me sure she's like when you tell her, Mommy, I have a boyfriend, she said, I don't like him. But why? You've not met him. I don't like him. Chimala. True. Nice. Bananga bazadde tuyige ekintu ky'okwogera n'abaana baffe. Omwana bw'ava ku ssomero
obanga agenda ku ssomero n'omulaba ng'akaaba nnyo bw'aba ategeera mubuuze honey, do you not like school? Is there a teacher disturbing you? Do they beat you at school? Bimugyeemu. Nefe abazadde be Uganda tetukikola. Omwana mutamaze kwete walese good grades. Tomanyi nsonga lwaki omwana teyalese good grades. Wabeerawo nga waliwo amubuulinga ku ssomero. Wabeerawo teacher amukwatiddya nga ne class ye tagigendamu. Ayina bere n'omuvumeero. Osibeeyo nze abazadde tutomatize nze obaana baffe naye omanyi lwaki? Because this is all of it is a cycle. Yeah. It's a whole cycle. Yeah. So you see. Yeah. So you see. Yeah. Your mom. Because they are in a trauma from their mom back in the days. Because I would say our parents are boomers. We are millennials. So we were raised by boomers. Who were also raised by a very tough generation. Yeah. My mom had a baby at 17. Like they were all part of that generation where girls used to have babies so early. Kati ne tutuuka ne tumaking out nti omwana wa 20 alyoke okuzaala omwana, which is not okay. It's not okay. Abatannaba. Olaba no wa 25 abeera mwana muto okuyingira obufumbo azaale. Yes. Kati our parents, because for them they were raised like that, they start raising us the way they were raised, and it's not their fault. Now they don't know another way, but it's about understanding a new way. It's not the bad way but make your child your friend, because if your child is not your friend, they can't be free to talk to you or tell you anything. And then also the single mothers, why are they so bitter? Single mothers bajja obusungu kuba baby daddies babuza ku baana. Ne babuteka ku nsi yonna, sina ku baana bokka. Nsi yonna. Ne yakuleka wuwo. Shegedde. Buli musajja mubi. Taata woto nokaba banna. Ate eyo n'ogisa ku mwana n'omulangira bingi. Kisiru nga taata waacho. Anti gwine embali gange yazeewaabwe. Anti agatwaga nene. Oshegedde. We do these things naye bino ebintu byetamanyi tuno we're killing our kids' self-esteem. We are traumatizing them. Noga ye kino ekyana always kikyana kisiru kyana go wantama wasiri wala. Bwe ngulaba ndaba taata wo. Era oli kula tofuna basajja. Kati olinga agamafuna abakazi. Ekigambo kyoteeka ku mwana wo oba okitonze tulekerawo okuge abaana baffe tubasembeze tubafule bakwano baffe. Because tugenda kyusa eno cycle. Because Eliezer we yatuuka okutwalibwa mu boys camp. Kyokka gye bamututte okumuyamba ne bamusodomizingirayo. That kid. From home. There's trauma at home. Where there was an abuse at home. They took him to a camp and there's an abuse at a camp. But because he's, even up to now, he said, even if his dad was alive today, he doesn't think he could be able to tell his dad about him being gay. Because of the fact that we don't allow kids to talk about to us. About sex. Let the kid create an environment safe enough for the child to express themselves. Until because it's the thing, all we have to learn is that we have to create boundaries with our children. So omufula mkwano gwo naye ate making sure nti no ta overstepping ate kumanya. Amanya what is good, what is bad. Don't talk back at me. I'm your friend, but don't talk back to me. Don't look at me like that because I'll bust you upside your head. Yeah. Nze natuka mutabani wange sikyagamba mukuba. Naye waliwo ebisabe byatuukanga bw'antaanya ekikonde wano kubanga ekyo kibeera kimu ate kiruma. Kati nange mutuutinganga musajja nga nkimukuba wano mugamba kimuluma. Simukubye migombo kubulekanya mukubye ekikonde kimu nekiruma. Ate najja okumbuuza ne mugamba I'm not talking to you, you're not my friend. Kati abena kumunange time out. Tetwakopa mu movies. Abaddugavu tebamanyi time out, we're too rebellious. Naturally we're rebellious people. Time out tesobola kukola. Yogera n'omwana wo naye omulage nti nno. You step out of line, I'll mess you up. Shegede. Those days okimanyi mama wange yantuliranga bateriiso nentegera nti omugenyi wagenda banzise. Nze mutabani wange ali very emotional. Bwemere bwakola ekintu ekikyamu basaagala mmukuba nga nange nnyiiga. Nga mulaga nti ndi very emotional. I can't believe you did that. You don't even love your mother. Because anyone who loves their mom, they will not disrespect and talk to them like that. I told you to do this and you didn't do it. Kat newa jo kubuza. Next day, ngamba, you're not my friend. Don't talk to me. But nebo nane wakubuza no bahaga. Nawulira nga
I'm sorry, ma. I'm sorry that I didn't listen to what you said to me. I'm sorry. Reverse psychology. You have to use the psychology of the mind. Umwana mukozesa psychology kubanga naye disciplining era abazungu batu ba disciplining abaana baabwe. You don't necessarily have to beat. You don't necessarily have to abuse your child. You can talk to them like a mature person without using abusive words because those abusive words you use, they're going to be on their heart and they don't forget. So there's also why we're even blaming this generation of us, we're like, they're acting like women. They don't know what they want. Like they feel like it's what they've grown up in. Because that's what they're seeing. They don't know how to treat a woman. They don't have role models anymore. They don't have role models anymore. N'abawala bafa abaana bafa abawala tebakyalina role models. Olaba omwana nga ye nudes ze twamutegeererako. Naye ng'olaba omwana wo gwaliko ku TikTok gwalaba n'okumwegomba amwegomba. Bazi bagambye ekigambo celebrity kyaki. Temuddamu ze siri. Nze n'abantu abamanyi. Nze bwe mbeera ewa kabuuzo oyo mbeera homeless. Bampita homeless. Eno wigi nga nagigyeko. Nentuula ku buliri bwange bwenti. Oyinza ogamba ate ono yaani. Kubanga ndi muntu mulala nnyo nga ndi ku bbala. Ku bbala kitegeezayo neighborhood. Role models b'abaana baffe baseegu baagala bafune kye balina baseegu banyuba mwenge babeera mu bibaala biki kuba kati olaba naffe twabeerako ba role model b'abaana b'abandi nga tuli basiru nga twambala bu skipi twogera nga betwagadde I know tegedde kati ovala nti nonze me at the age I'm at right now I realize what my purpose is and to correct where I misled some girls and to give knowledge to some girls. Mpulirize naye nze njagala nnyo okubuulirira abantu kubanga ebintu bye mmanyi bingi. Okitegedde ebintu bye mmanyi bingi and it doesn't have to share the information with people. Ayagala n'amutwala atayagala n'alekayo. Naye nga mwana abaana tubawabiza tupenga naffe tubawabiza. Yes. Social media fa bagitandika jjukira. Fa basooka ku Instagram. Yes. Doreen tubeera nga tuteekayo obuntu nga skati zikomeeri nga tulina okitegedde tuli mu kunywa zishisha kati abaana bali mu kunywa shisha mu bbala tuli mu kunywa amazzi basiba mu zishisha ng'ate fe abaabiyayigiriza. Just correcting to show that we made these mistakes but you guys don't have to make the same mistakes. Okitegedde. And that's really where I'm at, like, you know, just that's why nagabe kankuyite oyogere nabo era banaye thank you so much my dear era nja munoonyako wagenda buli wenda bekitabu senja kusoka mbirinde bipayiringe wana batana bakunzirukako nkyaliwo a bit male muyite mugaye koma oto ogere ne ku kino thank you so much for being. Thank you dear for having me. I appreciate it. Me too. Bye guys. Bye. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.